السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم مرة أخرى في la dernière séance من سيسيون 2 من نيفو Arduino 2. اليوم باش نعملوا لا بريزونطاسيون نتاع السيسيون هذيا. في النيفو Arduino 2 تعدينا المرة هذه باش نخدموا على دي تكنولوجي جدد كيما الRFID. الRFID باش نفسروها لنا تو الولاد في البريزونطاسيون نتاع السيسيون هذيا. دونك البريزونطاسيون هذيا سيرا بريزونتي بار عندنا فاروق ومن بعد سكندر ومن بعد إبراهيم ومن بعد أيوب ومن بعد أحمد وأخيرا صديق باش يعملنا لا ديمونستراسيون. دونك كيف تبدا حاضر فاروق لازم تبدا تفضل. Mr. President, dear friends, we have the honor and the pleasure to present to you today our project. During this session, we did the deploying of the lunar gateway. The preparation for the Artemis program are still ongoing. In this session, we realized the deploying of the access point named gateway. Bravo, تفضل اسكندر. The Lunar Gateway is a small space station in the lunar orbit powered with solar energy. It is designed to serve as a communication hub between the Moon and the Earth. Science, the laboratory, short-term habitation module for astronauts, as well as a holding area for rovers and other robots. Our mission is to deploy one of the main features of the gateway, which is to control the spacecraft entry or the exit flow. Therefore, we have to identify it with the gateway and grant the authorization when requested. To simulate the gateway function, we will use the radio frequency identification RFID technology, which is used in many fields such as supply chain management, product tracking, and toll gate system. An RFID-based system works as follows. The reader generates an electromagnetic field to its antenna. This field gives energy to the proximity tag, which reacts by sending the information stored in its microchip. The size of the reader and its antenna can change depending on the application. To accomplish the mission, we have to create an identification badge. For the robot, the badge is mainly composed of an RFID tag and a holder that supports it. Is made for white plastic plate mesh with designed in 3D with SolidWorks. And in addition, we have created a new arm so that the robot can carry the badge. Bravo, Ayoub. تفضل سيدنا. While waiting for the mechanical parts to be made by laser cutting, we have made the wiring of the MFR C522 sensor with the Arduino board following this diagram. Initially, we have programmed the system to read the ID of each tag placed in front of the sensor and display it on the serial monitor. We made this program according to the instruction of the manufacturer of the sensor MFR C522. After testing the code, we noticed that the sensor is sending a large amount of data to the Arduino board, even though it uses a limited number of wires. The ID of each tag is composed of 4 bytes. Each byte can take a value from 0 to 255 in decimal code, which is equivalent to FF and hexadecimal code. To send this amount of data using a small number of wires, we have to use a serial communication protocol. There are several serial communication protocols such as the UART used between the Arduino and the computer, and the SPI used between the Arduino and the sensor. Then we program the gateway to have 2 modes of operation as follows. Mode 0.
It's called access control. It has to check if the tag is authorized for access, and mode 1, it's called add remove. It has to remove the tag if it is in the authorized list. Otherwise, if there is a free slot, add it. Switching between the two modes is only possible when using the admin cards. To store the IDs of authorized tags, we used a list of data elements. To create this list in C++, we used an array, which is a variable that can store multiple values of the same type. Ahmed, Sedik, To complete the gateway, we added a barrier. Operated by a servo motor and RGB LED to indicate the operating mode of the system. Now we are going to present to you a demonstration. Active. With the admin card, type added. Thank you for your attention. برافو يا صاحب. برافو شباب الكل، يعطيكم الصحة. بريزونتاسيون تاعكونا وربو خدمت سافا في الاخر الحمد لله. دونك هكا نكونوا كملنا لو دوزيام سيسيون. باش نتعداو ان شاء الله الناس كل تروازيام سيسيون. تو باش نعطيكم لي زاتيستاسيون باساج للتروازيام سيسيون. دونك باش نبداو حسب الترتيب تاع بريزونتاسيون بواحد. نبداو فاروق شماخي. برافو فاروق، عطينا تصفيقه. تصفيقه شباب. بعد اسكندر الحضري. برافو اسكندر. تصفيقه عاد. إبراهيم بوبكري معلم برهوم صح. سي أيوب بن عزيز قاعد يتحسن كل مرة. سي أحمد عكاشة عامل سبيتش متاع 3 من الناس. برافو أحمد. وأخيرا سي محمد صديق حمروني عملنا ديمونستراسيون تحفون برشا. برافو صديق. هكا نكونوا كملنا اوفيسيالمون لا دوزيام سيسيون تريمستر هذيا. دونك باش تعديو التروازيام سيسيون ريبريز ان شاء الله باش تكون بعد العطله. دونك باش نرتاحوا جمعتين باش نرجعوا بعد العطله اللي هي لو 3 افريل. لو 3 افريل باش يكون او ثاني نهار في رمضان ان شاء الله. دونك هذاك علاش الاوقات في رمضان باش تتبدل، باش يكون فما ديكالاج بساعه. دونك في بلاصه ما نقراو من الماضي ساعتين ما 3 ونص باش نوليو من الماضي ساعه للماضي 2 ساعات ونص باش نقدموا ساعه في رمضان ان شاء الله. اي على بروشين.